Sorry. A balloon filled with air at room temperature and cooled to a much lower temperature can be used as model for Charles' law. எப்படின்னா V is directly proportional to temperature at constant pressure and number of moles. Size of the balloon is reduced. If the temperature of the gas decreases, the volume also decreases. When the temperature is reduced, the gas molecule move slower. So these are the reasons. So what is the question that they have asked? A balloon filled with air at room temperature and cooled to a much lower temperature can be used as a model for Charles law. அதோட reasons இது. Next வந்து name two items that can serve as model for Gay-Lussac's law and explain. Pressure is directly proportional to temperature at constant volume. இதான் Gay-Lussac's law. Filling the car tire completely full of air on the hottest day of the summer. அப்போ டெம்பரேச்சர் ஏறிச்சுன்னா ப்ரெஷர் ஏறும். அப்போ ப்ரெஷர் ஏறிச்சுன்னா டயர் வெடிச்சிடும். Then egg in the bottle experiment. Egg in the bottle experiment. இது வந்து என்ன தெரியுமா, ஒரு இது வந்து ஆக்சுவலி கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் இருக்கும். கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் வந்து ஒரு பேப்பரை பற்றி உள்ளே போடணும். உள்ளே போட்டுட்டு டப்புன்னு பாயில்டு எக், அதாவது ஷெல் பீல்டு எக்கை வந்து அந்த மவுத் ஆஃப் த பாட்டிலில் வச்சோன்னா டப்புன்னு உள்ளே இழுத்துக்கும். ஏன்னா வென் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் ப்ரெஷர் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ், டெம்பரேச்சர் உள்ள இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது. அதனால என்ன ஆகிடுது, முட்டை வந்து உள்ள ப்ரெஷரில் இட் இஸ் புல் டவுன். ஸோ தட் இஸ் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டு ஷோ திஸ் Gay-Lussac's law. அப்புறம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஐடியல் கேஸ் அண்ட் ரியல் கேஸ், இதெல்லாம் வந்துட்டு தியரி கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, எனிவே ஐ வில் போஸ்ட் திஸ் PPT down, you can refer. Next, can a van der Waals gas with A is equals to 0 be liquefied? Explain. It cannot be liquefied. If A is 0, there is very less interaction between the molecules of the gas. A is the measure of strength. இது underline பண்ணிக்கோங்க. A, what is A? A is the measure of strength of van der Waals force of attraction between the molecule of the gas. இப்போ A is 0 na, van der Waals force of attraction is very less. அதனால லிக்விஃபேக்ஷன் வந்து நடக்காது. ஏன்னா லிக்விஃபேக்ஷன்னா வாட் இஸ் லிக்விஃபேக்ஷன்? கேஸ் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன்டு லிக்விட். அப்போ கேஸஸில் எந்த ஒரு அட்ராக்ஷனுமே இல்லாததுனால தான் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் ஃப்ரீலி மூவிங். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் டு லிக்விஃபை த கேஸ் அப்படின்னா இட் மஸ்ட் ஹாவ் அட்ராக்ஷன். அப்போ ஏ இஸ் 0 அப்படின்னா த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இஸ் லெஸ். அப்போது ஏ இஸ் 0னா attraction less na, gases cannot be liquefied. Aerated water bottles are kept under water during summer. இது number of times they have asked நினைக்கிறேன். Aerated water bottles na என்னது? Soda, carbon dioxide, pressurized carbon dioxide in water. Carbon dioxide gas is passed through the aqueous solution under pressure in aerated bottles because the solubility of gas in water is not very high. அதனால தான் ப்ரெஷரை கொடுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடை they are mixing in with water. In summer, solubility of gases decreases because of rise in temperature. More of the gas will be present above the liquid surface. இப்போது அந்த கேஸ் வந்து தண்ணியில் வந்து கரையலை அப்படின்னா we won't get the soda. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, சம்மர்லலாம் the gases will be present on top of the water. ஏன்னா அது எஸ்கேப் ஆகி ரெடியாக நிற்கும். அதனால always the soda bottles will be kept under water during summer. Why? To make the gas soluble in water. If the pressure becomes high, it may lead to explosion. Next, liquid ammonia bottle is cooled before opening the seal. If it contains gas under very high pressure,
If it opens, sudden decrease in pressure leads to large excess in volume of the gas takes place. The gas comes out all of a sudden with force and causes accident. So these are the reasons. Liquid ammonia bottle is cooled before opening the seal. The size of the weather balloon becomes larger and larger as it ascends up into larger altitude. இதோட என்ன reason? The volume of the gas is inversely proportional to pressure according to Boyle's law. As the balloon goes up, ascends goes up, the pressure tends to decrease. As a result, size of the balloon likely to increase. அதனால தான் the balloon becomes larger and larger as you go up. இது என்னது Boyle's law. 34a, gases don't settle at the bottom of the container. Gases doesn't settle at the bottom of the container. Gases by definition are the least dense state of matter. அப்போ டென்சராக இருந்ததுன்னா அது அடியில் தங்கும். லீஸ்ட் டென்ஸ்னா lightest, so automatically it will not settle down. They have negligible intermolecular force of attraction. அதனால they don't settle down. These are the two reasons why there is no hydrogen in our atmosphere. It is the lightest element produced in free state. It rises above all other gases to the top of the atmosphere. It easily gains velocity required to escape Earth's magnetic field. Since it is very reactive, it would react with oxygen to produce water. Very less amount of it present in the upper level of the atmosphere. So these are all the reasons why there is no hydrogen in the atmosphere. ஒன்று lightest, அப்புறம் rises above all other gases, easily gains velocity and escape magnetic field. It is very reactive, so in the upper atmosphere react with water, oxygen to produce water. Very less amount is present in the upper level of the atmosphere. Why does the moon have no atmosphere? Why does the moon have no atmosphere? If the value of acceleration due to gravity on the surface of moon is small, அதாவது g, acceleration due to gravity is small on the moon, okay, value of escape velocity is very small. The molecule of the atmosphere, atmospheric gas on the surface of the moon have more thermal velocity than escape velocity. எஸ்கேப் வெலாசிட்டினா நீங்கள் வந்து அதை படிச்சிருந்துருக்கணும். அது எஸ்கேப் வெலாசிட்டினா என்னது, ஒரு ஸ்பீடு, ஒரு மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் ரீச் ஆயிரும். அந்த ஸ்பீடை வந்து என்ன பண்ணும், கிராவிட்டியை வந்து தாண்டி ஓடிடும். இது வந்து நான் 10th யூ ஹாவ் லேர்ன்ட் இன் யோர் 10th ஸ்டாண்டர்ட் இந்த ராக்கெட் ப்ரப்பல்ஷன் அப்போது ஐ ரிமெம்பர் டீச்சிங் இட், நாட் ஃபார் யூ பட் ஃபார் த ப்ரெசன்ட் 10th. So the escape, the thermal velocity is more than the escape velocity. That's why moon does not have any atmosphere. Aerosol cans, இது அப்பப்போ கேட்பாங்க. Aerosol cans carry clear warning of heating on the of the can. Why? The gas pressure increases. More of liquefied propellant turns into gases. ஸோ இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ப்ரெஷரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதுதான் கே-லூசக்ஸ் லா. அப்போ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட் இஸ் தேர் இஸ் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோஷன். அதனால தான் aerosol cans carry clear warning of heating of the can. Would it be easier to drink water with a straw on the top of a Mount Everest? No, it is difficult. The reduced atmospheric pressure is less effective in pushing water into the straw. Gravity falls off gradually with height. Height ஏற gravity falls. So these are the reasons for the above question. Why do astronauts have to wear protective suits when they are on the surface of the moon? Because moon or atmosphere has low pressure.
The pressurized protective suit helps to maintain optimum pressure for the human body. So protect from harmful radiations and infections. When ammonia combines with HCl, ammonium chloride is formed as white dense fumes. Why do more fumes appear near HCl னு கேட்டிருக்கான். Ammonia has low molar mass, high vapor pressure. Rate of diffusion of ammonia is greater and HCl is lower. இது குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. Why ammonia combines with HCl, when ammonia combines with HCl, ammonium chloride is formed as white dense fumes. Why do more fumes appear near HCl? The reason the rate of ammonia is diffusion of ammonia is greater and HCl is lower. So ammonia gas it will be appearing near the mouth of the bottle. How can you identify a heavy smoker with the help of Dalton's law? Physician and the doctor report the pressure of the patient, gases in blood as partial pressure. என்னென்ன gases? PO2, PCO2, pressure of oxygen and pressure of carbon dioxide. Oxygen 80 to 100 millimeter of mercury இருக்கணும். Carbon dioxide 35 to 45 millimeter of mercury இருக்கணும். A heavy smoker expected to have low oxygen and huge carbon dioxide partial pressure. இது போதும். Okay? Carbon dioxide gas cannot be liquefied at room temperature. Why? Only below the critical temperature a gas can be liquefied. Carbon dioxide has a critical temperature of 303.98 Kelvin. Room temperature is 303 Kelvin. Critical temperature is 303.98, whereas room temperature is 303 Kelvin. So it cannot be liquefied and remain as gas. இதெல்லாம் value based questions. Why does not gases settle at the bottom of the container? இது ஏற்கனவே பார்த்தோம். Due to low density, if a mixture of gases of different density is kept in a container, the gas having higher density will be at the bottom and the less denser will be at the top. It's all about density. Chlorine, fluorine, bromine, which gas deviate from ideal behavior under low conditions of temperature? Bromine. Yeah, larger the size, greater the deviation from ideal gas. Molecular attraction. இதெல்லாம் reasons why halogens, among the halogens bromine deviate from ideal behavior. Tires of automobiles are inflated to less pressure in summer than in winter. HOT question. In summer, due to high temperature, the average kinetic energy of the air molecules inside the tire increases. That is, molecules start moving faster. Hence, the pressure on the walls of the tube increases. If pressure inside is not kept low at the time of inflation, at higher temperature, the pressure may become so high that the tire may burst.